అప్రేదిపల్లి గ్రామం. నా పేరు గడ్డం సమ్మయ్య. దేవరకుల మండలం, జనగామ జిల్లాకు చెందిన చిందు యక్షగాన కళాకారుని. పూర్వకాలం నుండి తాత ముత్తాతల నుండి సాంప్రదాయకంగా వస్తున్నటువంటి చిందు యక్షగాన కళారూపం రామాయణం, మహాభారతం, భాగవతం వారే కడుపేదరికంగా ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర జీవనోపాధి గడుపుకుంటూ హక్కుముక్తంగా ఆ హక్కుముక్తాన్ని అడుగుకుంటూ మా తాతల పూర్వకాలం నుండి ఆనవాయితీగా వస్తున్నటువంటి మా చిందు యక్షగాన కళారూపం చిన్న ప్రాయంలోనే 12 సంవత్సరాల వయసు నుండి తండ్రి వద్ద తప్పటడుగులు వేస్తున్న రోజుల్లోనే మా తండ్రి వద్ద శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర, పార్వతీరాజు పాత్ర, ప్రహ్లాదుడి పాత్ర ఇటువంటి పాత్రలు చిన్న ప్రాయంలో ధరించాను. 20 సంవత్సరాల వయసు రాగానే కీచకుడిగా, భీముడిగా, దుర్యోధనుడిగా, రావణాసురుడిగా, కంసుడి పాత్రగా భాగవతంలో అనేక ప్రదర్శనలు, రామాయణంలో వినలేనటువంటి ప్రదర్శనలు వేస్తూ 1900 కథలు ఇంతవరకు తీసుకుని వచ్చిన ఒక నారాయణుడే ప్రత్యక్షించి ఆడిన అంతరాత్మకమైంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ మది ఆ కరవాలను ఆ బలరామకృష్ణులను బలియకున్నా Someshwara Swami, Bammera, the birthplace of great poet Potana, who wrote Veerabhadra Vijayam and rendered Bhagavatam into Telugu, and Valmiki, the place where Adikavi Valmiki stayed for some time, are our neighbor villages. Stone inscriptions of Guduru and Vishnu villages are located in our అందరంటే శ్రీగా అలరించురాగాల ఆత్మమేలు కొలుపు అవనిలోన నిష్ట కలిగి ఉన్న కష్టాలని దురీదు మనిషి కందని విద్య మహిని గలదే. పలుక పల్పం బట్టి పాఠశాలకు పోలి అచ్చువల్లులు కాస్త అభ్యసించి కలము పట్టాను కరమున కళ్ళు తెరచి పారదూషాను లోకాన్ని పట్టుబట్టి ప్రజల భావాలే కవితలుగా పల్లవించు వసుధ వినిపించు నా మాట వాక్కులమ్మ, వసుధ వినిపించు నా మాట వాక్కులమ్మ. సరిపోయిందా మాట్లాడాలి? थैंक यू अध्यक्ष गारू. इन्होंने तेलंगाना राज्य का जो एंथम है सर उस एंथम को लिखा था. थैंक यू अध्यक्ष सर. नेक्स्ट पार्लियामेंट्री राममूर्ति गारू, स्टेट अवार्डी एंड पोएट. My Telugu teacher, AGT PG, my job working as Telugu Pandit in this Jilla district, Cheetapur village. I established many literary organizations, working as president in as Telangana Writers Association, district body president, and write nearly 10 poetry, published 3 poem books, sir. వేదిక నలంచిన పెద్దలు, నాకు పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నా పేరు కృష్ణమూర్తి, రచ్చ కృష్ణమూర్తి. మా సొంత గ్రామం కోలుకొండ, దేవరూపల మండలం. నేను గూడూరు సొసైటీ, బాలపతి మండలం గూడూరు సొసైటీ అధ్యక్షునిగా 95 నుండి చేస్తున్నాను. దాదాపు నాకు 27-28 సంవత్సరాల అనుభవంలో
నేను చిన్న వయసు నుండి ఈ కళను చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. ఇది ప్రస్తుతం ఇది 2 టైప్లో, అంటే ఒకటి పోచంపల్లి ప్లస్ ధర్మవరం టైప్ మిక్సింగ్ చేసి ఇది జనగాం పేరు పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో మాకు బాలకృతి కష్టాలని చేనేత బాలకృతి కష్టాలు ఒకటి ఛాన్స్ అయింది. అందులో జరిగింది. ఆ చీరను చూసి అవార్డు కూడా రావడం జరిగింది. కంచిపట్టులో బార్డర్ పోచంపల్లి అండ్ ఎంబోసి దిశలో నేను తేవడం జరిగింది. నాకు జిల్లాకు రావడం ఫస్ట్. ఇలా మన జిల్లాకు చాలా ప్రతి సంవత్సరం ఇలా కళాకారులు రావాలని సెక్రటరీ రచయిత జర్నలిస్ట్. Good morning, His Excellency Governor Garu and the dignitaries all there. My name is Lion Kanna Parasuramlu. I am Red Cross Society Secretary and as well as Lions Club International past governor. I am doing social service through these 2 institutions, Lions Club and Red Cross. Thank you. On this occasion, I go ahead, which is authorities, especially which character who described our being an art local, who displayed very good this thing about our district as well as our events also. Thank you. Thank you. ఈ చర్య నకాజ్ పేటి మాకు My name is Ayla Somanarasimachari, world famous MRT craftsman, a state awardee winner, first awardee in Telangana state. Our MRT handicraft field has been awarded as the national best tourist village, sir. All Sir, here also women groups are engaged in masala. Masala they sell it to doctors for the midday meals. They are preparing snacks and they are exporting snacks to other countries. Very good. And we have Oriental people There are a lot of Telugu people abroad. Yes, sir. In Gujarat also I met a lady who had a 5-story building. Exactly. She was exporting kakras and thepla and Yes, sir. Gujarati food all over the world. The turnover from the turnover of that particular group, which is located in Hanakonda, the turnover is around 25 crores per annum. You should highlight this abroad with the yes. You should highlight that. Sir, this is a question of brand. They are only saying about branding. On brand Export of snack products. Yes. For all functions, they order the SHG groups for material. Linkage अच्छा हो गया. Yeah, अच्छा linkage हो गया. Marketing linkage is good. Earlier they used to go to sweet shops. Now they are not going to sweet shops. The SHG. They are getting fresh material. SHG problem was only marketing. Yes. That can be overcome. SHG. Now they are doing it. Yes. So every district has a digital SAM app basis. So most of our district offices and mandal offices, we are trying to ensure severely acute malnutrition and moderate acute malnutrition. Those cases we are focusing right now. We want to make them smarter. So that is the focus of our ICDS. Next, apart from this welfare department also gives classes. Now we are focusing on upgradation of Anganwadi centers. So recently the government has given new toilets sanction, drinking water and also painting was under baby metro painting scheme. So now we are slowly strengthening our Anganwadi centers. So apart from this child welfare protection unit, also is one of the part of district welfare. So we are also ensuring the child marriages are avoided. So we have prevented around 72 child marriages and cases also registered. We are rescuing most of the adolescent labor and POSCO cases also. We are doing adequate compensation, timely compensation, and also sending the government proposals. So these are the few steps of the child protection unit, sir. So we have rescued almost 1,000 children, rehabilitated 175, repatriated to other states for other children, migrant children, if there are issues or in the last 3 years. So senior citizens and transgenders also, we are giving some aid and appliances. So the last few years, we are expecting more funds from the government of India in terms of appliances and aids. So we are in the stage of
assisting them, sir. And marriage incentives also to eligible PWD person married under PWD, then 1 lakh also is given by the government as an incentive to promote their livelihoods, sir. So, as hostels, there have been different category of hostels. SC, ST, BC and minority hostels in the district. So almost total 3,835 students only pertain to these 3 types of section of students are less area under cultivation, and production was also very less. Now we can proudly say, thanks to Devara irrigation scheme, farmers are getting water for irrigation. The highest production of garden among the 33 states. Actually, much as this time the highest priority is given to irrigation. Yes, sir. No. So ज़्यादा पैसा irrigation किया है. Within a span of 5 months. Today, we have become number 2 in the area of cultivation of the paddy, and we are number 2 in productivity after Punjab. In the production, we have become number 1 all over India. The Telangana is number 1, and we are also, Telangana is also proud part of that. So we have 1.89 lakh farmers are there, sir. Most of it is in the farmers. We have bamboo, very good bamboo. Bamboo is expensive now. Yes. But we cut off all the bamboos we made. What? Rubber. So this is multiple companies better. Always multiple crops are Diploma is some bamboo. Also rubber lगा. When the rubber prices come, people start crying. earlier Telangana में pulses ज़्यादा आते थे सर. अब pulses कोई ज़्यादा नहीं. They don't know this one. So another problem in Telangana is monkey menace. Now, even if we grow vegetables also, this due to monkeys, now everything will be actually a very severe problem due to monkeys. So this is the other aspect area, sir. So they, from paddy, we also want to explore into the other horticulture crops. So oil palm is the next big thing, sir, and also mango and vegetables, also the second few areas which we want to focus on. And as we have said, sir, veterinary and animal husbandry. So Jamnaam is famous for this buffaloes, where we build, you have seen the picture outlet, sir. So 60,000 liters comes from Jamnaam district, sir. We are leading. Yes, Vijaya. In Tripura, I saw Vijaya butter. So in Vijaya area also we have our farmers. Not just Vijaya area, we also send to the nearby milling units also. We have neighboring Kaitnagar Cooperative Society and others. Andhra also they come and take the milk from here. So this cooperative society is We have private dairies. Yes, private. We have private dairies. So we are now focusing to increase our Mahila Shakti more number of cattle population in the administration. So way forward, sir. So we have covered most of the important departments, sir. So we are a new district, but we also have the aspirations of moving forward. Now the focus is on industrial development. We are near to Hyderabad. We are hardly crossed from Hyderabad. So we expect more number of industries, textile parks, and MSCB units to be set up in the. You have done that mixed farming very good. Yes, so these are some aspirations.